chapter number 4, that is measurement of matter. सायन्स 1 मधला 4th चॅप्टर आहे. त्यातला पहिला प्रश्न असा आहे, नेम द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डेपिक्टेड इन द ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटीत काय दाखवलं आहे बघा. ॲक्टिव्हिटीमध्ये एक कोनिकल फ्लास्क आहे. कोनिकल फ्लास्कमध्ये कॅल्शियम क्लोराईडचं सोल्युशन आहे. टेस्ट ट्यूबमध्ये सोडियम सल्फेटचं सोल्युशन आहे. यानंतर दुसऱ्या स्टेपमध्ये या दोन्ही गोष्टी एकत्र केलेल्या आहेत. म्हणजे कॅल्शियम क्लोराईड ॲक्वस, कॅल्शियम क्लोराईडचं पाण्यातलं सोल्युशन आणि सोडियम सल्फेट ॲक्वस, सोडियम सल्फेटचं पाण्यातलं सोल्युशन. हे जेव्हा एकमेकांमध्ये मिक्स होतात तेव्हा याच्यापासून कॅल्शियम सल्फेट याचं सॉलिड प्रेसिपिटेट म्हणजे पाण्यात न विरघळणारा एक सॉल्ट तयार होतो आणि सोडियम क्लोराईड हा दुसरा पाण्यात विरघळणारा सॉल्ट तयार होतो. म्हणजे याच्यामध्ये एक केमिकल रिॲक्शन होती आहे की याच्यामध्ये आयन एक्सचेंज होत आहे. म्हणजे हा कॅल्शियम आणि हा सल्फेट हे एकत्र होत आहेत, सोडियम आणि क्लोराईड हे एकत्र होत आहेत. असं झालं तरी या ठिकाणी द मास ऑफ द रिॲक्टंट्स म्हणजे केमिकल रिॲक्शन होण्याच्या आधी त्या दोन्ही रिॲक्टंटचं मास आणि केमिकल रिॲक्शन झाल्याच्या नंतर हे प्रॉडक्टचं मास. सो दिस इज द मास ऑफ रिॲक्टंट्स अँड दिस इज मास ऑफ प्रॉडक्ट्स. हे दोन्ही मासेस इक्वल आहेत. हे दोन्ही मासेस इक्वल आहेत तर हे एका केमिकल लॉनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि तो कुठला लॉ असा प्रश्न विचारला आहे. नेम द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डेपिक्टेड अबव, स्टेट द लॉ, नेम द सायंटिस्ट हू स्टेटेड दिस लॉ. याचं उत्तर इथे आपल्याला पुस्तकात दिलेलं आहे. इथे ही ॲक्टिव्हिटी आहे आणि हा तो लॉ आहे की इन 1785 द फ्रेंच सायंटिस्ट Antoine Lavoisier inferred from his research that there is no rise or drop in the weight of matter during a chemical reaction. म्हणजे केमिकल रिॲक्शन होते तेव्हा रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट यांच्या मासमध्ये कुठलाही राईज किंवा ड्रॉप आपल्याला दिसत नाही. म्हणजेच काय, इन अ केमिकल रिॲक्शन the total weight of the reactant is same as the total weight of the products formed due to chemical reactions, and this is called law of conservation of matter. म्हणजे जी ॲक्टिव्हिटी सांगितली मगाशी ती ॲक्टिव्हिटी जो लॉ डेपिक्ट करते त्या लॉचं नाव आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. वस्तुमान अक्षय्यतेचा नियम. म्हणजे कोणत्याही रासायनिक अभिक्रियेमध्ये वस्तुमानाची निर्मिती अथवा नाश होत नाही आणि त्यातलं रिॲक्टंटचं टोटल वेट आणि प्रॉडक्टचं टोटल वेट हे इक्वल असतं. दिस इज लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. तर हे स्टेटमेंट हे आपलं पाठ पाहिजे आणि एक्झाममध्ये आपल्याला हे स्टेटमेंट हे विचारलं जाऊ शकतं. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. आता हे दोन जे लॉज आहेत, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास आणि लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन, हे केमिस्ट्रीतले फंडामेंटल किंवा मूलभूत असे लॉज किंवा नियम आहेत, समजले जातात. या दोन नियमांच्या आधारावरती संपूर्ण केमिस्ट्री हे सायन्स बेस्ड आहे. त्यातला जो नेक्स्ट लॉ आहे, दुसरा आहे, त्याचं नाव आहे लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. इन 1794 मध्ये हा लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास, 1785 मध्ये
1785 आणि कोणी फ्रेंच सायंटिस्ट अँटोनी लॅव्हाझिए. इन 1794 त्यानंतर 9 वर्षांनी द फ्रेंच सायंटिस्ट J.L. Proust stated the law of constant proportion as the proportion by weight of constituent elements in the various samples of a compound is fixed. The proportion by weight म्हणजे वजनी प्रमाणाचं गुणोत्तर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट, कोणाच्या वजनी प्रमाणाचं, ते कंपाऊंड तयार करणाऱ्या एलिमेंट्सचं इन व्हॅरियस सॅम्पल्स ऑफ कंपाऊंड, त्या कंपाऊंडच्या वेगवेगळ्या सॅम्पलमध्ये फिक्स असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ वॉटर, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ वॉटर? H2O. तर हे जे कंपाऊंड आहे कुठल्या 2 एलिमेंटनी बनलेलं आहे? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. तर या नियमानुसार वॉटर, मग त्याचा सोर्स कुठलाही असू दे, इट विल ऑलवेज कंटेन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन and that is 1:8. So in any sample of water, hydrogen will be always present in 1 parts and oxygen will be always present in 8 parts. The proportion by weight of hydrogen and oxygen in water is 1:8. This is law of constant proportion, which states that the proportion by weight of constituent elements in the various samples of a compound is fixed. So these 2 laws are fundamental laws of chemistry: law of conservation of mass, law of constant proportion. So the example of this is same is asked कि in water ratio of hydrogen to oxygen by weight is 1:8. Similarly in carbon dioxide ratio of carbon to oxygen is in proportion 3:8. So इथे आणखीन काही एक्झाम्पल दिली आहेत की in carbon dioxide carbon and oxygen are present in ratio 3:8. So like this the proportions are given. In case of ammonia that is 3:14 and so on and so forth. But this is the second fundamental law of chemistry, that is law of constant proportion. Then we talk about the size of the atom. Here the size of the atom is given in meter and here it is asked in nanometer. So we know that 1 nanometer is 10⁻⁹ मीटर. म्हणजे एका मीटरचा 100 करोडथ पार्ट म्हणजे 1 नॅनोमीटर. असं असेल तर मग 10⁻⁻10, हाऊ कॅन वी राईट 10⁻⁻10? 10⁻⁻10 can be written as 10⁻⁹ multiplied by 10⁻⁻1 हो की नाही मीटर. म्हणजे 10⁻⁻10 मीटर म्हणजे किती असेल? 10⁻⁻1 नॅनोमीटर. म्हणजे थोडक्यात 0.1 नॅनोमीटर. सो साइज ऑफ द हायड्रोजन ॲटम इज 0.1 nanometer. Size of water molecule is exactly 1 nanometer, 10⁻⁹. So 1 nanometer. And how can we write 10⁻⁸? 10⁻⁸ can be written as 10⁻⁹ into 10⁻1 meter. That is 10⁻1 nanometer we can write. So that is equal to 10 nanometer. So here they are given in meters, we have written it in nanometers. तर इतका छोटा असतो ॲटम की एका मीटरचे 100 करोड पार्ट केले आणि त्याचे परत 10 इक्वल पार्ट केले. म्हणजे एका मीटरचे 1000 करोड पार्ट केले तर एक हायड्रोजन ॲटम होईल. एका मीटरचे 100 करोड पार्ट केले तर एक वॉटर मॉलिक्यूल होईल. आणि एका मीटरचे 10 करोड पार्ट केले तर एक हिमोग्लोबिनचा मॉलिक्यूल येईल. इतक्या छोट्या ॲटम्सला त्यांचं ऑब्झर्वेशन जर करायचं असेल आपल्याला
तर कुठली यंत्र वापरली जातात? तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, फील्ड आयन मायक्रोस्कोप, स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोप ही यंत्र वापरली जातात. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, फील्ड आयन मायक्रोस्कोप, scanning tunneling microscope. These are the instruments which are used for the observation of such small things, that is atom. Atom of potassium is bigger than atom of sodium, and atom of magnesium is smaller than atom of sodium. याचे रिझन दिलं आपल्या इथे की atomic size depends on number of electrons orbits of the atom. The greater the number of orbit, जितके ऑर्बिट जास्त, the larger is the size. And that's why the atom of potassium is bigger than atom of sodium. कारण सोडियमचा जो ॲटम आहे, त्या सोडियमच्या ॲटममध्ये 3 ऑर्बिट्स आहेत, 2, 8, 1, म्हणजे KLM अशा 3 ऑर्बिट आहेत. व्हेरॅज इन केस ऑफ पोटॅशियम इट इज 2, 8, 8, 1, KLM आणि N अशा 4 ऑर्बिट आहेत. सो इन सोडियम देर आर 3 ऑर्बिट्स, पोटॅशियम देर आर 4 ऑर्बिट. So as the number of orbits are more in case of potassium, the atom of the potassium is larger than atom of sodium. If 2 atoms have same outermost orbit, then atom having larger number of electron in the outermost orbit is smaller than the one having fewer electrons. तर ऑर्बिट ची संख्या सेम आहे समजा, जसं की सोडियममध्ये 2, 8, 1 आणि मॅग्नेशियममध्ये 2, 8, 2 असे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर सेम. इन दिस केस ॲटम ऑफ मॅग्नेशियम इज स्मॉलर दॅन ॲटम ऑफ सोडियम, अँड दिस इज बिकॉज द number of electrons or the amount of charge present in magnesium atom is greater than that of the sodium atom. So attraction between the electrons and the nucleus is more in case of magnesium than sodium. Hence electrons are more closely arranged in case of magnesium. म्हणजे थोडंसं एक्सप्लेन करायचं, हे काय तुम्हाला एक्झाममध्ये येणार नाही. तर सोडियमच्या न्यूक्लियसमध्ये 11 प्रोटॉन असणार, बरोबर की नाही? 11 प्रोटॉन, आणि ते इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिटमध्ये 3 ऑर्बिटमध्ये 2, 8, 1 असणार. वेरॅज इन केस ऑफ मॅग्नेशियम नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 12 आणि मग ते 3 ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन. तर हा जो चार्ज आहे +12 इज ग्रेटर दॅन +11. Hence the attraction force on electrons is more in case of magnesium than in case of sodium. Hence magnesium atom is smaller. Electrons are pulled towards the nucleus with a greater force, and that's why magnesium atom is smaller than sodium atom. So this is about the size of the atom. The number p plus n in the atomic nucleus is called atomic mass number. That is called atomic mass number. The protons and neutrons together are called nucleons. Nucleus मध्ये राहणारे म्हणून त्यांना आपण न्यूक्लियॉन्स असं म्हणतो. We call them as nucleons. The relative mass of hydrogen atom, which has only 1 proton in its nucleus, was accepted as 1 U. Nowadays carbon atom is considered as standard atom and its mass is considered as 12 U.
म्हणजे जेव्हा ती रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मासची कन्सेप्ट मांडली होती, आणि रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मासची कन्सेप्ट का मांडली होती, तर ती अशासाठी मांडली होती की ॲटम इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल अँड द ॲटॉमिक वेट कॅनॉट बी फाउंड बाय एनी weighing instrument, but the ratio of elements by weight was known. So the concept of relative atomic mass was accepted. So in the initial days, hydrogen atom was considered as the standard atom and its mass was considered 1 U. But afterwards in 1961, the carbon atom was selected as the reference atom and its mass was taken as 12 U. And accordingly the atomic masses of all the elements were defined. So atomic mass of hydrogen was considered 1, atomic mass of helium was then found to be 4, lithium 7, beryllium 9, then mass of boron 11, that of carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, neon 20, mass of sodium was 23, magnesium 24, aluminium 27, silicon 28, mass of phosphorus 31, sulfur 32, chlorine is 35.5, argon is 40, potassium 39, and calcium was 40. So like this, the atomic masses of some of the lighter elements were as follows. Now using these atomic masses, we can also find the molecular masses. Write the name of the following compound and deduce their molecular masses. This is sodium sulfate. Sodium SO4 is sulfate. How can we find its molecular mass? Its formula is Na2SO4. So we add the masses of all atoms. So it is 2 into sodium, because there are 2 sodium atoms present here. So 2 into sodium plus 1 sulfur is there, 1 into sulfur plus 4 oxygens are there, 4 into oxygen. So it is 2 into 23 plus 1 into sulfur is 32 plus 4 into oxygen is 16. We do the multiplication first and then addition. So it is 46 plus 32 plus 64. So what is the addition of this? 142U. And like that you can find the atomic masses, the molecular masses of all these compounds. This is potassium carbonate, this is carbon dioxide, magnesium chloride, sodium hydroxide, aluminium phosphate, and sodium bicarbonate. So like this you can find the molecular masses of all these compounds. A mole of a compound is the mass of that substance in gram equal to magnitude of its molecular mass. Magnitude of its molecular mass. म्हणजे त्याचं मोलॅक्युलर मास जर आपण ग्रॅम मध्ये एक्सप्रेस केलं तर तेवढे ग्रॅम म्हणजे 1 मोल. फॉर एक्झाम्पल आत्ताच आपण सोडियम सल्फेटचं मोलॅक्युलर मास काढलं, ते 142U आलं. तर याऐवजी आपण 142 ग्रॅम म्हटलं तर 142 ग्रॅम विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट. Now for water we know that its molecular mass is 18. So 18 grams of water is 1 mole of water. Molecular mass of carbon dioxide is 44. So 44 grams of carbon dioxide is 1 mole of carbon dioxide. So 1 mole of a compound is the mass of that substance in grams, equal in magnitude to its molecular mass. Its
SI unit is mole. The SI unit is mole, MOL, mole. Then we can find number of moles of any sample by using the formula number of mole equal to given mass, जे काही सॅम्पलचं मास दिलं असेल ते गिव्हन मास डिवायडेड बाय मोलर मास, गिव्हन मास divided by molar mass. A mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 23 molecule, and this number is called Avogadro number. This number is called Avogadro's number. Just like 1 dozen is 12, 1 century is 100, 1 Avogadro number is 6.022 into 10 raised to 23, and 1 mole of any substance, 1 mole of any substance contains Avogadro number of the particles. म्हणजे 18 ग्रॅम जर पाणी असेल तर त्या 18 ग्रॅम पाण्यामध्ये म्हणजे 1 मोल पाण्यामध्ये Avogadro नंबर इतके पाण्याचे मॉलिक्यूल असतील. आणि जर आपल्याकडे 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड असेल तर त्या 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईडमध्ये Avogadro नंबर इतके कार्बन डायऑक्साईडचे मॉलिक्यूल असतील. सो नाउ लेट अस ट्राय टू सॉल्व दीज प्रॉब्लेम्स. वी विल यूज द पेन टू विंडो फॉर सॉल्विंग दिस. सो how many molecules are there in 66 gram of carbon dioxide? So first we have to find the number of moles. How can we find number of mole? Number of mole is given mass upon molar mass. मी एक प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करून दाखवतो, बाकीचे तुम्ही आपले आपले सॉल्व करून बघा. गिवन मास अपॉन मोलर मास हा फॉर्म्युला आहे. तर पहिल्यांदा नंबर ऑफ मोल काढायचे. गिवन मास आपल्याला 66 ग्रॅम ऑलरेडी दिलाय. कार्बन डायऑक्साईडचा मोलर मास काढूया पहिल्यांदा. कार्बन डायऑक्साईडचा मोलर मास कसं काढणार? कार्बन डायऑक्साईडमध्ये 1 कार्बन आहे आणि 2 ऑक्सिजन. सो 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सिजन. कार्बनचा ॲटॉमिक मास आपल्याला माहिती आहे 12 आहे, ऑक्सिजनचं माहिती आहे 16 आहे. सो दॅट इज इक्वल टू 12 प्लस 32, दॅट इज इक्वल टू 44. So molar mass of carbon dioxide is 44 mole. Now we can use the formula n equal to given mass की जे 66 आहे divided by molar mass की जे 44 आपण काढलं, आणि मग ह्याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर 22 2s are 44 आणि 3s are 66. सो 3/2 मोल असं आपल्याला उत्तर मिळालं. 3/2 मोल. आता आपल्याला माहिती आहे की एका मोलमध्ये Avogadro नंबर इतके मॉलिक्यूल असतात. तर आपल्याला आता 66 ग्रॅममध्ये म्हणजे गिव्हन मासमध्ये किती मॉलिक्यूल. अजून एक फॉर्म्युला आहे की नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवायडेड बाय Avogadro नंबर, की जो आपण NA असा लिहितो Avogadro नंबर. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्याला आपण समजा कॅपिटल N म्हणूया, दॅट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Avogadro नंबर. आता नंबर ऑफ मोल आपल्याकडे 3/2 आहेत आणि Avogadro नंबर आहे 6.022 इंटू 10 raised to 23. त्याला 2 ने डिवाइड करा. 2 3s are 6, 0s are 1s are 1s are, आणि मग इथे 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 0s are and 3 3s are 9. So it is 9.033 9.033 into 10 raised to 23 molecule. So like that we can find the number of molecules of carbon dioxide. Similarly you can find number of molecules of water in 36 gram of water. आता आपल्याला माहिती आहे की वॉटरचं मोलर मास 18 ग्रॅम आहे. 36 ग्रॅम म्हणजे 2 मोल, आणि 2 मोल म्हणजे अगेन हियर n इंटू
Na म्हणजे 2 × 6.022 × 10⁻23 एवढ्या वॉटर मॉलिक्यूल. जर तुम्ही सल्फ्युरिक ॲसिडचं मोलर मास काढलं तर ते 98 U येईल. आणि मग जर आपल्याकडे 49 ग्रॅम सॅम्पल आहे म्हणजे 1/2 मोल, तर इथे तुम्हाला 1/2 मोल असा आन्सर मिळेल, इथे तुम्हाला 2 मोल असा आन्सर मिळेल. आणि त्यानंतर मग तुम्ही N = नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगॅड्रो नंबर हा फॉर्म्युला वापरून नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शोधून काढू शकता. सो हे तुम्ही सॉल्व करून बघा. नेक्स्ट इज द कॅपॅसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाईन इज कॉल्ड इट्स valency. Valency. Give reason. Valency is always a whole number. Why is valency a whole number? Because valency stands for number of electrons given, taken or shared by that atom to complete the octet. Now this number has to be a whole number, correct? It cannot be a fraction. So here is the definition of valency. The number of electron that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called valency. And as this number is a whole number, valency of any element is a whole number. The number of electrons that are given away or taken is always a whole number. Hence, valency of an element has to be a whole number. The positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anions. Then the atomic number of hydrogen is 1. Its electronic configuration is also 1. Valency is also 1. For helium, atomic number 2, configuration 2, valency 0 because it has a complete K shell. याची K shell आहे आणि K shell ची कॅपॅसिटी 2 आहे, त्याच्यामध्ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो इट्स व्हॅलन्सी इज 0. नेक्स्ट इज lithium, atomic number 3, configuration is 2,1. To complete the duplet it will lose this electron, so its valency is 1. For beryllium, its atomic number is 4, configuration is 2,2, valency 2 because it will lose the 2 electrons to complete its duplet. Boron is 5, 2,3, it gives away its 3 electrons to complete its octet and hence its valency is 3. For carbon with atomic number 6, 2,4, it share 4 electron with the other atom, so its valency is 4. For nitrogen, atomic number 7, 2,5. Now for nitrogen it is easier to accept 3 electrons than to give up the 5 electron. So valency of nitrogen is not 5, it is actually 3 because it accepts these 3 electrons to complete the octet. Oxygen, atomic number 8, 2,6, it accepts 2 electrons to complete the octet, so its valency is 2. Fluorine is 9, 2,7, will accept 1 electron to complete the octet, valency will be 1. Neon 10, it has a complete octet, 2,8, so it will neither accept or give electron, valency 0. Sodium is 11, 2,8,1, valency 1, it will lose 1 electron, complete the octet. Magnesium, atomic number 12, 2,8,2, it will lose 2 electron to complete the octet. Aluminium 13, 2,8,3, lose 3 electron to complete the octet. Silicon, atomic number 14, it will share 4 electron with other atom, 2,8,4, so valency is 4. For phosphorus with atomic number 15, it is 2,8,5, it will accept 3 electrons to complete the octet,
valency 3. Sulfur 16 similarly 2,8,6 will accept 2 electron to complete the octet. Chlorine 17 is 2,8,7. It will accept 1 electron to complete the octet, valency 1. Argon 18, again it is 2,8,8 and its valency will be 0 because it has a complete octet. तर हे पहिले जे 18 एलिमेंट्स आहेत त्या पहिल्या 18 एलिमेंटच्या व्हॅलन्सी तुमच्या पाठ पाहिजेत, त्यांचे ॲटॉमिक नंबर पाठ पाहिजेत. म्हणजे हायड्रोजन 1, हेलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नायट्रोजन 7, ऑक्सिजन 8, फ्लोरीन 9, निऑन 10, सोडियम 11, मॅग्नेशियम 12, ॲल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18. यांचे जर तुमचे ॲटॉमिक नंबर पाठ असतील तर तुम्हाला त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 आणि मग 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 आणि 2,8,8 हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लक्षात राहतील. त्यावरनं त्यांच्या व्हॅलन्सी तुमच्या आपोआप लक्षात राहतील. बट सम एलिमेंट शो व्हॅरिएबल व्हॅलन्सीज. काही एलिमेंट व्हॅरिएबल व्हॅलन्सी दाखवतात, जसं की क्युप्रस इट हॅज अ चार्ज ऑफ +1, so its valency is 1. Cupric has a charge +2, valency is 2. Mercurous charge +1, valency is 1, but mercuric charge +2, valency 2. Ferrous charge +2, valency 2. Ferric charge +3, valency 3. So these are some of the elements which show variable valencies. The reason of this will be learnt in higher standard. आता आपल्याला त्याच्याकडे लक्ष द्यायची गरज नाही. बेसिक रॅडिकल कुठले आणि ॲसिडिक रॅडिकल कुठले? सो द कॅटायन्स आर द बेसिक रॅडिकल. जे पॉझिटिव्ह आहेत दे आर द बेसिक रॅडिकल्स आणि जे निगेटिव्ह आहेत दे आर द ॲसिडिक रॅडिकल. बेसिक रॅडिकल आर फॉर्म्ड बाय रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन. दॅट्स वाय द आयन्स विच आर पॉझिटिव्ह दे आर बेसिक. लाईक silver Ag+ is basic, this cupric is basic, this ferric is basic, calcium is basic, ammonium is basic, potassium is basic and sodium is basic. Whereas the ions which has got negative charge by accepting electron, chloride is acidic, iodide is acidic, sulfate acidic hai, nitrate, sulfide, they are acidic, and this permanganate is also acidic. Then some are monoatomic and the polyatomic. एकच atom है, Ag+ monoatomic, Mg2+ monoatomic, chloride is also monoatomic, ferrous is monoatomic, bromide is also monoatomic. Whereas those contain more than one atom. सल्फेट मध्ये बघा ऑक्सिजन 4, सल्फर 1, 5 आहेत, तो इट इज पॉलीएटॉमिक. दिस क्लोरेट इज ऑल्सो पॉलीएटॉमिक, अमोनियम इज पॉलीएटॉमिक, नाइट्रेट इज पॉलीएटॉमिक, लाईक दिस. हायड्रोजन वरती चार्ज +1, वॅलन्सी 1, Na+, वॅलन्सी 1, K+, वॅलन्सी 1, सिल्वर Ag+, वॅलन्सी 1, अमोनियम NH4+, वॅलन्सी 1. Whereas हे काही ॲसिडिक रॅडिकल आहेत. क्लोराइड Cl-, वॅलन्सी 1, ऑक्साइड O2-, वॅलन्सी 2, सल्फाइड S2-, वॅलन्सी 2, हायड्रोक्साइड OH-, वॅलन्सी 1, नाइट्रेट इज NO3-, वॅलन्सी 1, मर्क्युरस Hg+, वॅलन्सी 1, Cuprous Cu+, valency 1, magnesium Mg2+, valency 2, calcium Ca2+, valency 2, zinc Zn2+, valency 2, cupric Cu2+, valency 2, ferrous is Fe2+, valency 2, aluminium Al3+, valency 3 आणि ferric Fe3+, valency 3.
Bicarbonate HCO3 minus valency 1. Permanganate is MnO4 minus valency 1. Carbonate CO3 2 minus valency 2. Sulfate SO4 2 minus valency 2. Chromate is CrO4 2 minus valency 2. Then we have dichromate Cr2O7 2 minus valency 2. Phosphate is PO4 3 minus and valency 3. So once you remember these valencies, then you can easily write the formulae of the compounds by the crisscross method. जसं की सोडियम सल्फेटचा फॉर्म्युला तुम्हाला हवा आहे, तुम्ही कसा लिहू शकता? सोडियमच्या खाली सोडियमची व्हॅलन्सी लिहा, सल्फेटच्या खाली त्याची व्हॅलन्सी लिहा, प्लस मायनस येते, क्रिस क्रॉस करा त्याला, देन फॉर्म्युला इज Na2SO4. So like this, by crisscrossing you can write the formulae of the compound if you remember all these valencies. So this was 4th chapter. याच्यावरची ॲक्टिव्हिटी शीट आहे ती सोडवा आणि मग तुमची ह्या चॅप्टरची चांगली रिव्हिजन होईल. ऑल द